Okay. Fishing. Jayo Madhava Kunjabiyahi Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Nandana Bhaja Jana Hundana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Madhava Kunjabihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Bhaja Jana Hundana Yasodhanandana Bhaja Jana Hundana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Radha Madhava Kunjabihari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Bhaja Jana Hundana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Jaya Sri Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna
Maganatsmirandasya Gidanjana Sharakya Chakshuru Meditaminatasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Stapita Mina Bhutale Svayurva Kadamayam Dadati Sapadantikam Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sravati Deve Guravani Pachamine Nirdesha Shasanyavadi Vaskatadi Shatavini Panchagalpada Vyasya Kipa Sindhu Vyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. I give some news. Yes. Hare Krishna. ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கிரேஸ் தேவரிஷி பிரபு அவங்க நம்மளுக்கு இன்னைக்கு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து மாயாப்பூரில் அவங்க வந்து நிறைய சேவை செஞ்சுருக்காங்க. பக்தி புருஷா, பக்தி சாஸ்திரி, பக்தி வைபவா நிறைய கோர்சஸ் எடுக்கிறாங்க. அப்புறம் நம்மளுக்கு இன்றைக்கி ஒன் ஆஃப் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு இன்றைக்கி நம்ம வந்து புஷ்பாபிஷேகம் செய்கிறோம். அப்போ திடீர்னு எனக்கு வந்து பகவான் ராதாகோபால்ஜி கருணையால் திடீர்னு எனக்கு அந்த கால் வந்துச்சு. சத்யேந்திர சொன்னாங்க பிரபு அவைலபிளாக இருக்கிறாங்கன்னு. தென் நம்ம வந்து பிரபுவோட கிளாஸ் கேட்போம். தென் வந்து அதுக்கப்புறம் புஷ்பாபிஷேகம், தென் கீர்த்தனோடும், அதுக்கப்புறம் வந்து புஷ்பாபிஷேகம் முடிஞ்சால் கிடைச்ச பக்தர்களும் வந்து நீங்களும் உங்களுடைய அபிஷேகம் நீங்களும் பண்ணலாம், புஷ்பங்களை போடலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தென் வந்து கிளாஸ் ஓடும். எனி கொஸ்டின் தான் நீங்கள் கேட்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, Vanakkam. This is the only word I know in Tamil. இந்த வார்த்தை மட்டும் தான் தமிழில் தெரியும். தமிழில் இந்த வார்த்தை மட்டும் எனக்கு தெரியும். So, tomorrow it is Nityananda's appearance day. Jai Shri Madhav. Jai Radha Madhava ki Jai, Radha Gopal Ji ki Jai. How many people have been to Orissa? Yeah. யாரெல்லாம் ஒரிஷாவுக்கு போயிருக்கீங்க? புவனேஸ்வர். Yes, Guru. We are our youth gang. Youth means youth. Everyone? No. We are our gang only. Yes. Mujadi and this Prabhu and myself. Yes. Myself, I was with Govindra Swami in 1992 in Bhubaneswar for 5 weeks. நான் வந்து 1992 5 வாரம் வந்து நான் வந்து ஸ்ரீமன் கோவிந்த சுவாமி மகாராஜோடைய அங்கே இருந்தேன் புவனேஸ்வரில். And Chaitanya Chandra Prabhu was the Grihastha, he was the temple president. Yes, Chaitanya Chandra Prabhu, Guru Maharaj, அவர் வந்து temple president அங்கே புவனேஸ்வர். And it was mid-June, it was the mango season. அந்த டைமில் வந்து மாங்காய் என்ன சொல்லுவோம் சீசன் பருவம் மாங்காய் பருவம். Yes. And one day I was taking too many mango and became sick. அதனால் நிறைய மாங்காய் சாப்பிட்டு நான் sick ஆகிட்டேன். We have some intimate relationship, Prabhu. It's been yes. My spiritual master is Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, who was very can say friendly to Govinda Maharaj. Yes. என்னுடைய குரு மகாராஜ் ஸ்ரீமத் பக்தி தாமோதர மகாராஜ் அவர் வந்து ஸ்ரீ சிவன் குரு மகாராஜோடைய ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு உறவு இருக்கு. Actually, I have quite a few stories, but when Govinda Swami left his body in Mayapur, myself I was in Bhaktivedanta Institute in Calcutta. குரு மகாராஜ் வந்து உடல் விடும்போது நான் வந்து பக்தி வேதாந்த இன்ஸ்டிடியூட்டில் கல்கத்தாவில் நான் அங்கே இருந்தேன். 96 Prabhu. And after a few days, Bhakti Maharaj came back from Mayapur, and I knew that Govinda Swami has left his body, and he asked me one advice. அதாவது நான் வந்து அந்த டைமில் எனக்கு தெரிய வரும்போது அந்த டைமில் வந்து பக்தி சோதாமராஜ் வந்து மாயாபுரம் வந்திருந்தாரு. He asked me, what do you think, devotee are asking me to become GBC for Bhubaneswar, what do you think? Okay. Who asked you? Bhakti Maharaj told me. Okay. பக்தி சோதாமராஜ் வந்து பிரபு கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் வந்து புவனேஸ்வர ஜிபிசி ஆகணும், தலைமைத்துவம் ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க.
And I said, no, Maharaj, we have enough work with the Bhaktivinoda Institute. அதாவது என்னால் முடியாது மகாராஜ், என்னால் போதும் இது, ஏற்கனவே நிறைய சேவைகள் வந்து பக்தி வேதாந்த இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கு. But he did not listen to me, my guru. அதாவது அவர் என்னுடைய செவிக்கு என்னுடைய இது வந்து அவர் செவி மடுக்கல, அதனால வந்து அவர் என்னை வந்து சொன்னார். நீங்க And after a lot of activity in Bhubaneswar, நிறைய சேவைகள் நாங்கள் வந்து செஞ்சிருந்தோம். So I was thinking today to discuss a little about happiness. About happiness. Happiness. அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து இன்பத்தை இன்பம்னா என்னன்னு சொல்ல போறேன். Because nitya, nitya means eternal, ananda means happiness. நித்யானந்தானா, அனித்யானா வந்து நிரந்தரமானது, ஆனந்தானா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பமானது. How many people want to become happy here? யாரெல்லாம் வந்து இங்க வந்து சந்தோஷமா இருக்க போறீங்க? கை தூக்குங்க. Not everyone. எல்லாரும் ஒன்னும் சில பேர் கை தூக்காம இருக்காங்க. So do you know how to become happy? எப்படி சந்தோஷமா இருக்கணும் தெரியுமா? Chanting to be happy. Chant and be happy, but it's different. Chant and be happy are two different things. No. Actually, in Bhagavad Gita, it is explained how to become happy. பகவத்கீதா சொல்லப்பட்டிருக்கு எப்படி நம்ம சந்தோஷமா இருக்குதுன்னு. It is in the second chapter. ஏழாவது அத்தியாயம். It is verse 66. 66வது ஸ்லோகம். Actually, that verse I'm very verse changed my life. 266. தமிழ் பகவத்கீதை எடுங்க. அங்க இருக்கும். In Sanskrit it is nasti buddhi ayuktasya nachayutasya bhavana nachabhavayata shanti shantasya sukham. Very good. Chapter 266. 266. Okay. And it is Krishna who is speaking. Krishna பேசுறாரு. Now before Arjuna has accepted Krishna as his spiritual master. அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை குருவாக ஏத்துக்க பிறகு. And in that verse he is going to explain how to become happy. அதுக்கு பிறகு கிருஷ்ணர் வந்து குரு ஸ்தானத்திலிருந்து பேசுகின்றார், எப்படி இன்பமாக இருக்குன்னு. So the translation is like that. One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளாமல் திவ்யமான அறிவையோ கட்டுப்பாடான மனதையோ அடைய முடியாது. இவை இன்றி அமைதிக்கு வழி இல்லை. அமைதி இல்லாவிடில் ஆனந்தம் எவ்வாறு உண்டாகும்? So actually, the first time I read Bhagavad Gita myself, I understand nothing. நான் வந்து பல வாட்டி படிச்சிருக்கிறேன், ஆனால் வந்து எனக்கு ஒன்றும் சரியாக புரியவில்லை. But that verse make impact in my life. இந்த ஸ்லோகம் வந்து என்னை வந்து பாதித்தது, மனதை. And actually, it made an impact if I present in a different ways. அதாவது வந்து இதை படிக்கும்போது எனக்கு வந்து வேற வகையில் எனக்கு வந்து இம்பாக்ட் கொடுத்தது. For example, here it is said, if we want to become happy, we need to have peace. Shanti. அதாவது நம்ம வந்து இன்பமாக இருக்க வேண்டும்னா நம்ம வந்து பீஸ்ன்னு சொல்லி நிம்மதியா? Is it easy to get peace? Is it easy to get peace? நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த சுலபமாக கிடைச்சிருமா? நோ. Little problem. சில பிரச்சனைகள் இருக்கு. And here it is said, if we want to have peace, we need to have a steady mind. நமக்கு நிம்மதி வேண்டும் என்றால் நமக்கு வந்து மனது வந்து ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும். Control the mind. நம்ம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். It's not so easy. அது வந்து ரொம்ப இயல்பானது கிடையாது. In the Vedas, the mind is like a monkey. மனது வந்து குரங்க மாதிரி. We have some monkey, yeah? Yeah, so many. Too many. Monkeys went here, jumping here and there. நிறைய இடத்துல போய் கொண்டே இருக்கும். So sometimes our mind is like that. Yeah, jumping from different. மனதும் அதே போல தான் குரங்க மாதிரி அங்க சஞ்சலமாக இருக்கும். It's happened to you sometimes. அது நம்மளுக்கும் நடந்திருக்கும். So it is said that for giving a steady mind, we need to have transcendental intelligence.
அதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சில சமயத்தில் வந்து புத்திசாலித்தனமான அறிவு வேணும். So what is the meaning of transcendental intelligence? ஆன்மீகமான அறிவு என்றால் என்னது? தயவு செய்து கூறுங்கள். Intelligence, what is the function of intelligence? அறிவு என்றால் அதோடைய பயன்பாடு என்னது? There's some discrimination. Mind, we accept and reject. This is a mind. மனது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும், பிறகு வந்து அது வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாது, அது வந்து வேணாம்னு சொல்லிடும். We accept intelligence, we discriminate. We are thinking which way to take. அதாவது மனது வந்து நிறைய வகையில் வந்து யோசிக்கும், எது எடுத்துக்கணும் எது எடுத்துக்க வேணாம்னு. For example, I think most of you are like in a working field. Yes, so it means to try to find a good job. We discriminate. Yes. Sorry, again. It means in order to get a good job, we need to think which one can be the best for me. இப்போ வந்து நம்ம வந்து வேலை வாய்ப்பு தேடுறோம், அதில் நம்ம நிறைய தேடுவோம் பாருங்க, எந்த வேலை வாய்ப்பு நமக்கு நல்லதாக இருக்கும், சரியா இருக்கும்னு. How to when we receive money, how not to spend everything. அதாவது நிறைய பணம் நமக்கு கிடைக்கும், அதுலேருந்து எதிர்பார்ப்போம். So we need to discriminate, to discuss. This is intelligence. அதாவது வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கும், அதுதான் வந்து அறிவு. But what is the meaning of transcendental intelligence? ஆன்மீகம் அறிவு என்றால் என்னது? Transcendental, what is the meaning? Transcendental means வந்து ஆன்மீகம் என்றால் என்ன அர்த்தம் கேட்குறாங்க. Anyone want to answer? Can. Nandini Mataji? Want to answer? No. Yeah, shy. No. Transcendental means above the guna. அதாவது டிரான்சென்டென்டல்னா என்ன அர்த்தம்னா குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டது. You know what are the guna? உங்களுக்கு குணம் என்ன தெரியுமா? Yes. What is this guna? Sattva-guna, Tamo-guna, Rajo-guna. Yeah. Guna means like ropes. குணம் என்றால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு நம்பிக்கை மாதிரி. This is the influence of material nature. அது நம்மளை வந்து இயற்கை மூலமாக நம்மளை பாதிக்கும் மனதை. So most of us when we are conditioned we are under the guna. நம்ம எல்லா முக்காவாசி ஆத்மாக்கள் நம்ம எல்லாம் வந்து குணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட கீழே தான் நம்ம இருக்கிறோம். Person with transcendental is above the guna. Transcendental என்னன்னா குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது. So transcendental intelligence means intelligence with above the guna, means spiritual intelligence. ஆன்மீக அறிவு என்றால் என்னன்னா குணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு நம்ம ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கிறது. And how to get transcendental intelligence, Krishna explained here, we need to be connected to the Supreme. அதாவது நம்ம எப்படி ஆன்மீக அறிவு கிடைக்கும்னா நம்ம பகவான் கிட்ட தொடர்புல இருக்க வேண்டும். This is the meaning of yoga. இதுதான் வந்து யோகா. Yoga. Yes. இதுதான் வந்து யோகா என்ற அர்த்தம். So actually in that verse Krishna explained how we can become happy. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு எப்படி நம்ம இன்பமா இருக்கணும்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றாரு. So if you want to become happy, we need to follow that verse. நீங்க இன்பமா இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்க இந்த ஸ்லோகத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். Yes. The complication is coming because with in school, do you study about that in school? இதை பத்தி ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கீங்களா? No, maybe they forget to teach you. Yeah. And sometimes, you know, in our devotional life, most of us are attracted by the holy name and by prasadam. ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முக்கியமான ரெண்டு விஷயங்கள், ஒன்று பகவானுடைய ஹரி நாமம், அப்புறம் வந்து பிரசாதம். But by the books, little less. அதாவது இந்த புத்தகத்தில் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும். Yes, வேறுபட்டு இருக்கும். This is the situation now in our ISKCON life, you know, that we are doing many other things, so we don't really study. நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம், ஆனால் புத்தகத்தை படிப்பதில்லை. But actually, when especially with our modern life, you know, it's quite different than 50 years ago. So we need to understand that Krishna consciousness is a science. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது அறிவியலுக்கு சமமானது. There is one book called
Yes, no, you can. It's been Srila Prabhupada, before leaving his body in 1977, he gave some direction to some leaders in ISKCON how to develop ISKCON. அதாவது புரோபாத் இந்த பூமி விட்டு வரும்போது அவர் சில கட்டளை கொடுத்து போனாரு, எப்படி இந்த கிருஷ்ண பக்தி அகிலோ கிருஷ்ண பக்தி இஸ்கானை வந்து எப்படி வந்து அடுத்த கட்டம் கொண்டு போறது என் பக்தர்களையும். To different leaders, he gave a precise instruction. Like one time he was very sick. It was a few months before he left his body. So he called in the night time one devotee named Giriraj. At that time he was Brahmachari, and after he became sannyasi, Giriraj Maharaj. சில புரோபாதர் வந்து உயிர் விடுறதுக்கு ஒன்று சில நாட்களுக்கு முன்னுக்கு அவர் இரவு நேரத்தில் கிரிராஜ் என்ற பிரபு வந்து அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி பிறகு கர்காசா ஆனார். அவர் வந்து அந்த ராத்திரி நேரத்தில் அவர் கூப்பிட்டாரு. Yes, it was in the night time. So one devotee was going to see Giriraj Prabhu at that time. Said, Srila Prabhupada want to see you. So Giriraj Prabhu came. அதாவது பிரபு வந்து கிட்ட சொல்றாங்க, நீங்க பிரபு உங்களை கூப்பிட வாங்க, அப்போ அவசரமா அவர் வராரு அவர். And Srila Prabhupada asked him a question. He said, do you think the ISKCON movement is going to stay after my disappearance? அதாவது வந்து பிரபு நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்களா என்னுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் இந்த இந்த இஸ்கான் வந்து ஸ்டடியாக போகுமா? And Giriraj Prabhu said, yes, Prabhupada, we are going to do Harinam, book distribution, develop preaching like that. அவன் கிரி பிரபு என்ன சொல்றாங்க, கிரிராஜ் பிரபு என்ன சொல்றாங்கன்னா, கண்டிப்பா பிரபுபாதா நம்ம வந்து புஸ்தக விநியோகம் பண்றோம், நம்ம வந்து பிரசாதம் கொடுக்குறோம், இதெல்லாம் செய்யறோம், கண்டிப்பா நல்லா போகும் சொல்றாரு. And Srila Prabhupada said, no. பிரபு சொல்ற இல்ல, we need to have intelligence and organization. நம்மளுக்கு வந்து அறிவு தன்மையும் ஆர்கனைசேஷன் சொல்றாங்க, கூடுதல் ஒன்றாக இருந்து நம்ம வந்து அந்த கூடுதலுக்கு வந்து ஒன்றா இருக்கணும், அது ரொம்ப ரெண்டு முக்கியம். And we see in our personal life, if we want to have some success, we need to have some intelligence and some organization. அதாவது நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னேறணும்னா நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஆர்கனைசேஷன் என்னன்னா நமக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும். என்னது சொல்றோம், சொந்த அறிவும் இருக்கணும், and also organization இருக்கணும். Yes, individual level means in a family level, in a congregation level, and in a country level and internationally. எல்லா இடத்துலையும் நம்ம இந்த ரெண்டு விஷயம் நம்ம பொருந்தோம், இந்த அறிவு தன்மையும் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன சொல்றது, ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்ல தமிழ்ல கரெக்டான வேர்ட்ஸ் என்ன தமிழ்ல, கூட்டத்திலிருந்து செயல்படுறது அது நம்மளுக்கும் பொருந்தும், குடும்பத்துக்கும் பொருந்தும், பிறகு வந்து டெம்பிள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு பொருந்தும், நாட்டுக்கும் பொருந்தும், எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும். Suppose in that program, okay, there is a discussion after Abhishek and after there is nothing more. Are you going to be happy? அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம படித்த பிறகு நம்ம புஸ்தகம் செய்ய போகிறோம், அப்போ வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எப்படி நம்ம இன்பமாக இருக்கணும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியுதா? So suppose that the leader of the place they forget for prashadam. அதாவது நம்ம வந்து இதை போய் கேட்டு ஆனந்தமாக கேட்கும்போது நம்ம வந்து பிரசாதம் நம்ம மறந்துட்டு போகிறோம். Is it going to be okay? இது மறந்து பிரசாத் சாப்பிட மறந்துட்டா ஓகேவா? நோ. Do you know the first Sunday program in America? When Srila Prabhupada came to New York, it was the first Sunday feast. Do you know what was the menu of the first Sunday feast? அதாவது பிரபுபாத வந்து அமெரிக்கா வந்த பிறகு பிரச்சாரம் பண்ண பிறகு முதல் அந்த சண்டே ப்ரோக்ராமுடைய ஃபீஸ்ட் பிரசாதம் என்ன இருந்துச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா? No. Any idea? No. You know? No. Gulab jamun Prabhu? No. No. It was very simple. And if you want to do some program, maybe you can follow Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he was having one apple. One apple. Foot. And it was, I think it was about 12 devotees. So he cut the apple in 12 and he gave one piece of apple to everyone. This was the first feast in ISKCON. அறிவு. அதாவது பிரபுபாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து முதல் வந்து ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை தான் வந்து 12 வெட்டி ஏன்னா 12 படி தான் வந்தாங்க, அவங்க 12 பேருக்கு ஒரு பீஸ் கொடுத்தாரு. இதுதான் முதல் ஃபீஸ்ட். So maybe here we can have one banana and you divide into Then next week they don't come here. Yeah, this is the problem.
This is the problem. So it means in order to come again to ISKCON, even if there is no prashadam, we need to have a Krishna consciousness. அதாவது உண்மையிலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரசாதத்தோட கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ண உணவு தான் முக்கியம். Yes, yes. Because if we don't have the taste for Krishna consciousness and if we don't experience, we are only a prashadam devotee. அதாவது வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில் வந்துட்டு கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணலன்னா நம்ம வெறும் வந்து பிரசாத டிவோட்டியாக மட்டும்தான் நம்ம இருப்போம். So here we have the knowledge. Bhagavatam. அது வந்து நம்ம சாஸ்திர ஞானம் ரொம்ப முக்கியம். We have the secret to become happy. இது வந்து எப்படி வந்து இன்பம் ஆகணும் சொல்லி அந்த சீக்ரெட் இருக்கு உள்ள. We have the knowledge, but we don't have the realization. அதாவது நமக்கு அறிவு இருக்கு ஆனால் வந்து அதோட வந்து உணர்வு இல்லை. Why? ஏன்? Kya? So actually, in the Veda itself, it is said how to get realization. சாஸ்திரம் சொல்றது எப்படி நமக்கு வந்து அந்த ஞானம் விஞ்ஞானமா நமக்கு எப்படி வரணும்னு சொல்லி கொடுக்குது. They said after getting the knowledge, we need to understand. ஞானம் கிடைச்ச பிறகு நம்ம வந்து அந்த ஞானத்தை புரிஞ்சிக்க செய்யணும். And maybe if you hear some classes of Guru Swami, you understand, but you understand? நீங்க குரு மாஸ்டர் கிளாஸ் கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து கத்தி சொல்வாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரியுதான்னு கேட்பாரு. When I was in Bhubaneswar, it was only 2 white person, Samba and me, and we were on front line. அதாவது வந்து புவனேஸ்வரில் நாங்கள் கிளாஸ் கேட்கும் போது சில பக்தர்கள் வெள்ளக்காரங்க பக்தர்கள் நாங்கள் இருப்போம் முன்னுக்கு உட்காந்துருப்போம் நாங்கள். Yeah, the temple was not finished, but actually it was near his Bhajan Kunti, and actually it was morning Bhagavatam class and evening darshan. Morning Bhagavad and evening darshan. Yes. அதாவது மார்னிங் பாகவத கிளாஸ் இருக்கும் மகாராஜ் கிட்ட பஜன் குட்டியில் and ஈவினிங் தர்ஷன் இருக்கு அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு. And not possibility to escape. நீங்க வந்து எஸ்கேப் ஆக முடியாது. And actually it was very intense, to be very close to a very advanced personality, and he was very often said, you understand? அவர் நேரடியாக அதை நேரடியாக கேட்பாங்க புரிஞ்சா இல்லையா நான் சொல்றது. Yes. So actually after knowledge we need to understand. நம்மளுக்கு வந்து ஞானம் கிடைச்ச பிறகு அது நம்ம வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். And in order to understand, if we don't understand 100%, we need to express. அதாவது நம்மளுக்கு புரியலன்னா அது நம்ம வந்து தெரியலன்னா நம்ம கண்டிப்பாக கேட்கணும். We need to express what we don't understand, our doubts, our misgiving. எஸ், அது நம்மளுக்கு புரியலன்னா ஏதோ கேள்விகள் இருந்தால் நம்ம கேட்டு நமக்கு புரியாத புரிஞ்சுக்க நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும். Yes. Most of the people, they go to school, they remember by knowledge, and after the exam they forget. அதாவது ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க பிறகு வந்து கேட்குறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க பரீட்சை முடிஞ்ச பிறகு அது மறந்துடுறாங்க. Is it true? உண்மையா? How many people here have like BSc or BA? யார் இங்கே வந்து பிஎஸ்சி மேபி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டுங்க. Bachelor of Arts, Bachelor of Science. பிஎஸ்சி இல்லை பிஎஸ் யார் வச்சுருக்கீங்க? How many people have? Any bachelor degree or bachelor? How many people have a master degree? Nobody, I think. How many people have a PhD degree? Master degree? Yes, some degree devotees have. Master degree? BA, Bachelor's education. Bachelor? Bachelor's of education. Bachelor, yes. Yes. It's yes, I will speak after that. So actually, in order to get, when we have the understanding, when we dispel our doubts, we delete our doubts by discussion, by meditation, by introspection. Jai Sri Radha Gopal Ji ki Madhava ki jai. அதாவது நம்ம வந்து உரையாடல் மூலமா கிளாஸ் மூலமா நம்ம நிறைய டவுட்டு நம்ம நிறைய சந்தேகங்களை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். So yes, so after understanding and getting out the doubts,
when we are clear about our understanding, we need one more thing. நம்ம வந்து சந்தேகம் கிளியர் ஆன பிறகு நம்மளுக்கு வந்து அடுத்த கட்ட இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. We need to be convinced. அது நம்ம வந்து அந்த கருத்தை நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிட்டோமா? If we are not convinced, we don't apply. நம்ம வந்து அந்த கருத்தை ஏற்றுக்கலன்னா அதை நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம செயல்படுத்த மாட்டோம். Especially for the men's side. எஸ்பெஷலி வந்து ஆண்கள் கிட்ட. Maybe you have seen when a man is not convinced, he do nothing. அதாவது வந்து ஆண்கள் வந்து ஒத்துக்கொள்வது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். Is it true? உண்மையா? Yeah. When a woman is more, you can say, she can go more easily to the bhakti. பெண்கள் மாதாஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்திக்கு வந்து ரொம்ப இயல்பு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கு. But the problem, women can go easily from bhakti to non bhakti. அதே சமயத்தில் பெண்கள் வந்து பக்தியில் போய் திருப்பி வந்து வெளியாகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வழியும் இருக்கு. This is the problem. And for the men to go to the bhakti, we need to be convinced. ஆண்கள் வந்து பிரபுக்கள் வந்து பக்தி கொண்டு வரதுக்கு நம்ம வந்து அவங்க வந்து ஒத்துக்க வைக்கணும். This is why here there are a few men and more ladies. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாதாஜி பிரபுக்கள் குறைவாக இருக்கிறாங்க. Is it always like that? Everywhere பிரபுஜி. Not everywhere. In this part of the world, like Malaysia, like Singapore, Bali, Indonesia, China, Hong Kong, all these places. Not everywhere. அதாவது எல்லா இடத்துலையும் கிடையாது. சில இடத்துல இந்த ஹாங்காங், மலேசியா, சிங்கப்பூர், பாலி, சில இடத்துல வந்து ஆண்கள் குறைவாக இருப்பாங்க, பெண்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க. Yes, yes. You know. But it's mean how to become convinced. அதாவது வந்து எப்படி நம்ம வந்து அவங்களை ஒத்துக்க வைப்பது? Srila Prabhupada, he asked that question to a few of his disciples, including Srila Bhaktisarudana Maharaj. பிரபுபாதர்கிட்ட சில டிசைபிள் இருந்தாங்க. அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்திசாரதான மகாராஜ். And if we are convinced, we are going to apply. And if we apply, we are going to get the realization. நம்ம வந்து ஒத்துக்கிட்ட பிறகு வந்து கருத்தை கேட்ட பிறகு ஒத்துக்கணும். பிறகு ஒத்துக்கிட்ட பிறகு நம்ம வந்து அதை வந்து வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தணும். And actually, this is very scientific. இது வந்து அறிவியல் பூர்வமானது. And there is one very, yes, it's not say it's something. I can just maybe give you some food for thinking. Food for thought. Food for soul. அதாவது வந்து ஆத்மாக்கு வந்து நான் வந்து உணவு கொடுக்க போகின்றேன். What is the meaning of Veda? வேதம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of the Veda? எது வேதங்களோட அர்த்தம் என்ன? No meaning. அர்த்தம் இல்லையா? This is part of Veda, no meaning. Veda means knowledge. வேதம் என்றால் அறிவு. Yes. What is the meaning of science? அறிவியல் என்றால் என்ன அர்த்தம்? Maybe you don't know, but you are all going to school. The word science is coming from a Latin word called scientia. 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 Latin. Latin வார்த்தையில வந்தது scientia. And scientia means knowledge. Scientia-னா அறிவுன்னு அர்த்தம் லத்தீன் மொழியில. Yes. So actually, the Veda is about full knowledge. Science is about some knowledge. அதாவது வேதங்கள்லாம் முழு அறிவு. வேதம் மீன்ஸ் வந்து முழு அறிவு. சயின்ஸ் வந்து அறிவியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவான அறிவு. That is why Srila Prabhupada, at the end of his stay in earth, he was asking some of his disciples, especially Srila Bhaktisarudana Maharaj, to introduce Krishna consciousness as a science. Yes. அதனால தான் சில பிரபுபாதர்கிட்ட முக்கியமான டிசைபிள் இருந்தாலும் அது முக்கியமான ஸ்ரீல பக்திசாரதான மகாராஜ் கிட்ட இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து அறிவியல் பூர்வமாக அணுக சொன்னார். And he wrote one small book called The Scientific Basis of Krishna Consciousness. அதில் முக்கியமான புத்தகம் வந்து பக்திசாரதான மகாராஜ் எழுதியிருக்காரு. அறிவியல் மூலமாக பெறக்கூடிய கிருஷ்ண பக்தி. And all of us, you know, we have been to school, we are going to school, we are going to study the same thing. நம்ம எந்த லெவலில் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரே இதில் தான் வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி கற்றுக்கிறோம். We are all going to get to study Western science. நம்ம எல்லாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஸ்டர்ன் என்ன சொல்ல வரும் வெஸ்டர்ன் சயின்ஸ் தான் நம்ம கற்றுக்கிறோம் எல்லாருமே. Yes, yes. It is, ஓகே. Western science, Darwin evolution, Big Bang. Big Bang theory.
was my study when I was young. Big Bang Theory, Prabhuji. Big Bang Theory. Big Bang Theory. Yes, Big Bang Theory, Big Bang Theory, and can say same atom, same molecule, We study the same thing actually in every country. அதாவது நம்ம படிக்கக்கூடிய ஆன்மீக அறிவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக வந்து வெளிநாட்டில் உள்ள அறிவு தான் நம்ம படிக்கிறோம். மனிதன் குரங்குலேருந்து வந்தான், அப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆத்மாவுக்கு பதிலாக வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து ஒரு ரசாயனம் மூலமாக படைக்கப்பட்டோம், அந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். So we can use we can say Western studies, Western background, Western school, to connect the science to spirituality. அதாவது நம்ம எல்லாம் வந்து வெளிநாட்டோட அறிவியல் படிக்கிறோம், ஆனால் அங்கேருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஆன்மீக ஞானத்தை வந்து அப்படி எப்படி கற்றுக்கிறது? And this is going to help us to become more convinced. அதனால தான் நமக்கு வந்து ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கின்றது. And to become more happy. அதனால தான் வந்து நம்ம இதை ஏற்றிக்கணும், நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து இன்பமாக இருக்கும். And they can stop here. Maybe எது பற்றி ப்ரோ? எது பற்றி ஓகேவா? Maybe Prabhuji, maybe take 5 minutes. Yeah. Maybe some question maybe. Okay, can I? Do you have any prashna? ஏதோ கேள்வி தான் கேட்கலாம், கேள்விக்கு ப்ரோ பதில் சொல்லுவாங்க. கேள்வி தான் கேட்டால் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ப்ரோ பதில் சொல்லும்போது கரெக்டாக இருக்கும். ப்ரோ இது கேள்வி ப்ரோ. மாதாஜி any question? Mataji are convinced. மாதாஜி ஒத்துக்கிட்டாங்க. What makes you engage in Krishna? Okay, very good question. I translate that. Yes. என்ன கேட்டீங்க மாதாஜி? What is that? What makes Prabhu to engage in Krishna? பிரபுவா? பிரபு வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்து வரதுக்கு எப்படி வாய்ப்பு இருந்துச்சு? So actually I can tell you because I joined Krishna consciousness many years ago. I joined in 1981. I think some of you were not born. அதாவது 81ல நான் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்தேன். அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் பாதி பேர் பிறந்து கூட மாட்டீங்க. And after joining I have never worked in my life. நான் வந்து இது வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தொழிலுக்கு வேலைக்கு போகவில்லை. My work was only in ISKCON. நான் வந்து இஸ்கானுக்காகவே வேலை செய்கிறேன். ISKCON and also Bhaktivedanta Institute. நான் வந்து பக்திவேதாந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல நான் வந்து இதை சேவை செஞ்சுருக்கிறேன். Yes, and now many of you, I was also Grihastha. I was also a child, and I understand when I was joining ISKCON that the movement was organized in such a way that we were very quickly, நான் வந்து சேர்ந்த டைமில் இந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்து ரொம்ப விரைவாக வந்து முன்னேற்றம் இருந்துச்சு. Very quickly, in touch with experiencing Krishna consciousness. அதே போல நம்ம தான் கிருஷ்ண பக்தி வந்து நம்ம நல்லா உணர முடியும். So actually at that moment, devotee we are joining a temple or community. Yeah, at that moment, the devotee we are joining temple or communities. அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா temple or community. அதாவது வந்து கோயில்களை நிறைய உருவாக்குனாங்க, பிறகு நிறைய பக்தர்கள் உருவாக்குனாங்க. And even family we are joining. நிறைய பக்தர்கள் கிரகஸ்த பக்தர்களும் ஜாயின் பண்ணாங்க. Yes. So in France we have a community called New Mayapur. பிரான்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து அங்கே வந்து நியூ மாயப்பூர் சொல்லி எங்கள் இது இருக்குது, இடம் இருக்குது. So it's quite a big center, a lot of forest, land, castle. Yeah. பெரிய நிலத்தில் பெரிய கோயில் அங்கே இருக்குது. So when it was a different training, that now that we were going to change our life by joining ISKCON. அதாவது வந்து நான் அங்கே வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி வந்த பிறகு நம்ம வாழ்க்கை நிறைய மாறி இருக்கு.
Now most of at that time maybe 1% of the devotee were living outside temple. அதாவது அந்த டைமில் வந்து ஒரு பக்கம் தான் வந்து கோயிலுக்கு வெளியில் தங்குவாங்க. Now maybe 1% of the devotee are living in temple. இப்போ வந்து ஒரு பக்கத்தில் தான் கோயிலுக்குள்ள தங்குறாங்க. And when we live outside temple, we need to work, we need to have a neighborhood with a little not fully devotee. We need to deal with the school systems, the food systems, you know. It's not so conducive to spiritual life. இப்போ நம்ம நிறைய வந்து கோயிலுக்கு அப்பாற்பட்டு வெளியில் இருக்கிறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறைய வந்து கிருஷ்ண பக்தி வர்றதுக்கு ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். So now we need to become more convinced. அதனால தான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பற்றி நிறைய விஷயங்களை நம்ம ஒத்துக்க வேண்டும். It is why we It is why in the Ministry of Education of ISKCON we are trying to inspire devotees to read Prabhupada books. அதனால தான் நம்ம வந்து இஸ்கான் மினிஸ்ட்ரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிரபுபாத புஸ்தகத்தை வந்து படிக்கிறதுக்கு வலியுறுத்துறோம். To read can be in family, 1-2 verses a day, can be in a group, in a Namata center. அதனால நம்ம வந்து நிறைய இங்கே வந்து இன்ஸ்டியூட் உருவாக்குறோம், இஸ்கான் உருவாக்குறோம். நம்ம வந்து ஏன் வந்து அதுக்காக தான் வந்து நிறைய நமாஸ்லாம் உருவாக்குறோம். More we are connected with Srila Prabhupada, explanation, inspiration, more it is easy for us to understand. அதனால தான் நம்ம வந்து பிரபுபாதர் புஸ்தகம் படிக்கணும். நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப இயல்பாக நம்மளுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து புரிய வரும். So it's in my time generation everything was centered on books, Srila Prabhupada books. என் காலங்களில் வந்து பக்தர்கள் வந்து நிறைய பிரபுபாத புஸ்தகங்களை படிச்சிருப்பாங்க. So we are reading the books, selling the books, teaching the books. Yes. புக்கு விற்கிறது, புக்கு படிக்கிறது. Yes. Myself, I am now teaching the book. புஸ்தகத்தை படித்து கொடுக்குறது. Because Srila Prabhupada is our prominent Shiksha Guru. அதாவது பிரபுபாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரந்தரமான சிக்ஷா குரு. Srila Prabhupada now with his books, his life is making devotee. அதாவது புஸ்தகம் மூலமாக இருந்து பக்தர்களை இன்னும் உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றார். When we read Srila Prabhupada book, Srila Prabhupada is preaching to us. நீங்கள் பிரபுபாத புஸ்தகம் படிக்கும்போது பிரபுபாத உங்கள்கிட்ட வந்து பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு டைரக்டாக. There is no another person who can do the same thing for humanity. அவர் தவிர்த்து வேறு யாரும் இதை செய்ய முடியாது. So it is why, you know, if we read first, discuss, study, we are going to build our spiritual life. அதனால தான் நம்ம இதை படிக்கணும், டிஸ்கஸ் பண்ணணும், நம்மளோட ஆன்மீக விஷயங்களை, ஞானத்தை இதெல்லாம் வளர்த்துக்கொள்ளணும். Yes. And like that, all of us can make some progress. அப்போ தான் வந்து நம்ம ஆன்மீக பாதையில் வந்து நம்ம முன்னேற்றம் பார்க்க முடியும். Srila Prabhupada said in introduction of Bhagavad Gita that if one person அதாவது இந்த பகவத்கீதை படித்த ஒரு நபர் வந்து ஆன்மீக முன்னாடி போகும் சொல்கிறாரு. become a pure devotee of Krishna without Bhagavad Gita, he is going to consider his mission as a success. அதாவது வந்து இந்த உண்மையான ஞானத்து மூலியமாக நம்ம வந்து இது பண்ண முடியும். Yes. It's not easy to become a Vaishnava. It's not easy to become a Vaishnava. வைஷ்ணவ அது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது. But if we don't succeed in this lifetime, we are going to do the same work next life. அதாவது வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரிவிலே வந்து போக முடியுமா? If we don't succeed in this lifetime, we are going to come back in the material world. நம்ம இந்த பிரிவில் நம்ம போகணும்னா நம்ம வந்து அடுத்த பிரிவில் நம்ம வந்து போகலாம். So better to try to do what we can in this lifetime. முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த பிரிவில் வந்து என்ன செய்யணும் செய்யலாம். Yes. Okay. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jagannatha Baladev Subhadra Devi ki jai. Jai. Okay, thank you so much. His Grace Devarshi Prabhu ki Jai! Jai Srila Prabhupada Maharaj ki Jai! Hello.